Thank you. Of course, of course. そこにいらっしゃるスケルトンは待ちくたびれて骨になっちゃったんですか？ Oh, let's see. Should be on now. That skeleton there in the corner, has it gotten tired of waiting for us and turned to bone? No, that's security. That's security. いえ、警備のものです。失礼しました。それは失礼しました。I'm so sorry to misunderstand. It's all right. It's all right. 全然問題ないです。Godzilla is one of the greatest pop cultural icons ever to exist. What does it mean for the citizens of Japan, for the rest of the world to love this character so? ゴジラというのは世界で愛されているポップアイコンですけれども、日本人の方にとってそうやって世界から愛されているというのはどういうふうに感じられていらっしゃいますか？日本人のちょっと悪い部分で、自分のところの文化を低く見るところがあるんですよ。ところが、日本はシルクロードの終着点ですから、海外から入ってきたものに対してはすごく持ち上げるんですよ。So Japan has this bad habit of downgrading its own accomplishments and not valuing them. But as the final stopping place of the Silk Road, it has tremendous admiration for anything that comes in. それで、ゴジラが海外でも人気があるというのを理解して、ようやく理解して、それで最近では、東宝でも、ゴジラルームというのを作って、ゴジラをですねレガシーとして残そうとか、そういう動きがやっと本当に最近ですよ。最近始まったばっかりです。これは本当の話です。And so this is a true story, but it has finally taken all these years for Toho, the movie company, to recognize that, people overseas seem to like Godzilla and to enjoy the franchise. And finally, Japanese people are starting to recognize that maybe there's some cultural value to this. And so now finally there's a move for Toho to think about preserving the legacy of Godzilla. Make some noise for that, y'all. Yes. 嬉しいニュースですね。So for yourselves, what was your first entrance into Godzilla? Was it as fans, or was this just a work opportunity? それではお二人にとってゴジラへはどういうふうに、お入りになったんでしょうか。まずはファンだったんでしょうか、それともお仕事をなさっておいでだったんでしょうか。はい、お仕事です。For me, definitely it was through work. まあ自分はこんなこと言ったら怒られるかもしれないですけど、ゴジラが好きだったわけではないんです。So some of you may get angry at me for this, but it wasn't that I had a particular liking for Godzilla. 子供の時ゴジラがすごく怖かったから。I was truly frightened of Godzilla as a child. I was terrified. だからガメラが好きでした。So I preferred Gamera. Oh. それで本当はウルトラマンになりたくてこの映画界に入ったんです。And I wanted to play Ultraman. That's how I got into the business. でやってるうちに、自分が入った事務所はウルトラマンをやってなくて、スーパー戦隊っていうゴレンジャーとかパワーレンジャーをやってるところに入ったんです。But unfortunately, the agency that I got signed up with wasn't doing any Ultraman. They were instead doing the Super Sentai, the Power Rangers, and so that's how I got involved with the Power Rangers and so forth. はい、それでありがとうございます。Thank you. でもスーパー戦隊になりたくてもお前のようなチビになれるわけないだろうって言われました。So I wanted to do the Super Sentai, the Power Rangers, but they were like, well, you can't be the little ones. でいつもキャラクターに殴る蹴るされる兵隊の役から始めました。So I got into it through the role where I get kicked and punched as a soldier. で一生懸命やってたら認められて
なぜかゴジラになってました。And eventually they recognized that I had something to offer, and all of a sudden there I was as Godzilla. 以上です。That's my story. What about for King Ghidorah? あ、僕ですか。はい。僕は子供の頃から怪獣が好きというかもっとね大きくてでっかくて大きくて、パワーのあるものが好きだったんですよ。So I kind of liked monsters from early on. Anything that was big and powerful, that appealed to me. だから僕どっちかというとねダビデよりもゴリアデの方がファンですよ。So I'm David and Goliath. デビデ&ゴリアデ。ゴリアデファン。I'm a fan of Goliath. ゴリアデ、ゴライアス。Goliath. Goliath. Of David and Goliath. ゴライアスのファン。I'm a fan of Goliath. なもんなんで、それが映画館で見たゴジラですか。そういうまさしく、ね、でっかく大きくて、パワーがあって暴れん坊。その部分にすごいハートキャッチされましたね。So I was totally drawn in to Godzilla when I saw him at movie theaters because he was enormous and powerful and just runs roughshod over everything. それで、大人になってから、東宝のディレクター川北監督と知り合って、ちょこちょことお手伝いしているうちにじゃあちょっとお前最初は、ね、ゴジラザウルスをやれってことになりまして。So as an adult, I got to know director Delta Kawakita, who was, and as I helped him out with little things here and there, I eventually got to playゴジラザウルス。Godzilla Zaurus. ところが、身長を測ったら、ゴジラザウルスは大きく作って、ぬいぐるみスーツを大きく作って、で逆にキングギドラは大きい人が中に入るともうとんでもなくでっかくなっちゃう大きくなっちゃうんで、僕ぐらいのサイズがいいだろうっていうんで、突然僕の方にキングギドラの役が決まりました。However, when we measured the suits for the actors to wear, we realized that Ghidorah was a better size for me, and so that's how I ended up playing Ghidorah instead of Godzilla Zaurus. Yes. Amazing. I love that. Make some noise, y'all. 素晴らしいお話ですね。皆様どうぞご拍手を。The kaiju genre is really cool because things get destroyed and that's awesome. But there is an undercurrent of some very deep thought with these movies. What does the kaiju genre mean to you, not just as actors, but as Japanese citizens? それでは、怪獣、ものというのは、いろんなものが破壊されることで、皆さん、喜ばれるんですけれども、その破壊というものの下にもっと深い何かが、表現されていると思うんですね。日本人としてそれをどういうふうに思っておいでですか、お二人は。いや破壊するのはやる立場からすると非常に緊張するんですよ。失敗が許されませんから。So, as somebody who's on the destroying end of things, it is incredibly nerve-wracking for me because I cannot fail. Failure is not allowed. ちゃんと壊せればいいんですけども、壊し損なった、うまく壊せなかった、するともう一回作り直し NG になって No good NG になって、もう一回取り直ししなきゃいけないんで、失敗しますから怒られちゃうんでそれが嫌ですね。Yeah, so if
I'm able to smash things to smithereens appropriately, then that's fine. But if I fail to do it right, or if I don't manage to destroy things, then we get the NG, the no good. And that means that we have to recreate everything and redo the scenes. And that's never a good feeling. で僕の指示をしていた川北監督、ディレクター川北、おっかない人ですから、怖い人ですから、NG がなかなかNG 出したら大変なんで、であとキャメラマン、江口って言います。キャメラマンもやっぱり普段はジェントルマンですけども、カメラを覗くともうなんていうか、ね、サタンになってしまうというかね、とても怖い人、2人怖い人がいます。だから本当にNG は出せません。And you know, the director Delta Kawakita, he's a really frightening director. You don't want to cross him. You don't want to mess up and have him give you an NG. Plus that, in addition to the director being scary, there was Eguchi is the name of the cameraman. When he's very nice, he's a gentleman, but the moment he looks into a camera, he turns it into Satan, and you do not want to get on his wrong side. 北川さんの時はどうでした？ How was it for you? だいぶ組み合わせ違ったと思いますけど。いや僕のとこの撮影の人たちはみんな優しい人でした。Yeah, it was totally different for me. Everybody was so kind on the set. Oh my やっぱ God, り you're so lucky. 僕の人柄だと思いますよ。I'm sure it's due to my own personality. I do want to invite you guys to come up and ask some questions. We have a microphone here, so if you guys want to make your way over, we're going to have someone make sure that your question is succinct enough to be translated over. But while you guys are doing that, I'm going to ask one last one. The presentation of Godzilla to American audiences has had mixed results, some good, some bad. Do you have a preferred version that the American audiences or American cinema has made that you might like? それではゴジラというのは、米国の観客に対していろいろこう表現されていて、でその結果としてとてもよく思われている時と、あとどうかなって観客があまり喜ばないのとは両方ありますけれども、米国からの、ゴジラというものに、対してお二人はどのように思っていらっしゃいますか？大好きですよ。I love them. 嬉しいですね。やっぱり日本でできないことをやってくれてますからね。Because they're doing things that we can't do in Japan. Respect. イエーイは What happened to the yay? 今やってるこちらでのゴジラのことですか？ So you're asking about Godzilla's produced over here in the Yes. US? Yes. 日本のゴジラが、シン・ゴジラ and マイナスワン、あれは全部ねファーストゴジラに、戻ろうとして、リニューアルをしていますけども、そういうのばっかりなんですよ、要するにやり方は。だけど、こちらで作っているゴジラは、かつて僕たちが楽しんだ、モンスターゼロとか、そういう、ね、怪獣がいっぱいバトルする楽しいゴジラムービーを、現代風にリニューアルして、作ってますから、非常に楽しいファミリー映画としてすごく楽しんで見ています。ゴジラとコングとかとてもねいいコンビですよ。すごい好きですね。So I love the US attempts because they're so much fun as family films. You have Godzilla and King Kong, that's a great combination. And then there are films like Monster Zero, and where you have lots and lots of battles, and they're a fun modern take on
the original Godzilla, whereas in Japan, it seems like they're trying to constantly go back to the original. So there's this regression. They're always looking backwards. Very well said. Very well said. ありがとうございます。あのね、いつかこっちのアメリカ版ゴジラもSo the U.S. やってほしいです。 Godzilla, I would love to see it doing these. We have our first fan question. Hi. So my question for you is like, what was it like working in like different size suits? Like, there's obviously like very bulky suits and very small suits, and like, what's your like preference or advantages to working in a bigger or smaller suit? それではスーツ、について伺いたいんですけれども、いろいろなサイズがありますよね。大きかったり小さかったり。お二人にとっては大きいのと小さいのとどちらが好ましいでしょうか。どうでしょう。 Let's see. いやまあ小さかったら苦しいし大きかったら重たいし大変ですよどっちも。やっぱり自分の体に合ったやつが一番いいです。So the best is one that is fitted to our forms. If they're small, they're tight and you suffocate in them, and if they're big, they're really heavy and hard to move. So no matter what, you lose. あ、そうだ。and ゴジラ VS モスラの時に、私バトラの役をやりました。バトラ。when it comes to Godzilla versus Mothra, I had the role of Butler. バトラ。で、実はバトラのアクターは自分ではなくて、別の人間が私より小さい人間が入っていたんです。And the Battra character was played by somebody other than me, somebody smaller than me. ところがそのアクターがノーグッドで、首ってなんだ下ろされてしまう。Oh, but the Battra actor was he just couldn't cut it. And so he was released from the show. で急に僕がバトラーをやることになったので、バトラーのぬいぐるみスーツは当然小さい人間用に作ってあるんで、もう僕が入ったら、覗き穴とかも全然ずれて見えないし、もう窮屈でとても大変でした。And so, the costume or the suit had been fitted to his form, and here I am entering, and he's smaller than me, and so I couldn't see out, and everything was just tight on me. It was really tough. Thank you. どうもありがとうございます。Hello. Where would you say are your favorite places in Japan? 日本で一番、好きな場所っていうのはどちらでしょうか。岩船山、マウンテン岩船。So Mount 岩船。私の住んでいるところです。It's where I live. スーパー戦隊でボーンやるマウンテンですよ。爆発をやる。It's one of the mountains that was exploded to smithereens in the Super Sentai show. Yes. この方がよくいらっしゃるんですよ。And my friend over here often visits the place. そうお仕事でよくいらっしゃるという。I don't mean that he likes it. I mean that he goes there for work often. 風が強い日にはトラックが飛ぶし。On really windy days, the trucks get blown around. 暑い日には日陰がないし。And on hot days, there's no shade. で爆発ばっかりやってる場所です。And all they do is explode things, they blow things up. It's a good place to visit. Right. I like じ it. ゃあ遊びにいらしてください、皆様。Thank you. ありがとうございます。
Hello. Hello. こんにちは。 Previous kaiju actors such as Haruo Nakajima have expressed hardships and sometimes even life-threatening situations when acting in the suits. Do the two of you have any stories revolving around hardships while acting in the suits? 例えば中島春夫さんでしょうか、もう怪獣スーツ、そのぬいぐるみの中で苦しい思い、時には、危機的な、思いをした経験について語られておいでですけれども、お二人は何かこう特に苦しかったとか、特に大変だった、命に関わったとかっていう経験はおありですか？ Yes. Go ahead. いっぱいあります。 Lots of them. それを話すと1時間以上かかっちゃうんで It would take over an hour to describe them to you. やめときましょう。 So I'll stop here. 僕はゴジラ対デストロイヤーの時にゴジラ対デストロイヤー、デストロイヤー、はい。So when I played in Godzilla vs. Destroyer, Yes、ゴジラジュニアが、水中から出てくるシーン、ジュニアのスーツが全然潜らなくて沈まなくて、で、体中に重しをつけて、で、さらに、船のアンカーぐるぐるぐるっとドーンデベン。so when I was with Godzilla Junior, the suit kept floating. There was a scene where Godzilla Junior is supposed to come out of the water, but the costume was floating and we couldn't get it to go into the water, so we had to weight it down. And then there was also an anchor for the boat, to all of this weighing me down. で、僕はスキューバーなんかやったことないのに、ただ酸素ボンベを、チューブをね加えさせられただけで、で2時間沈められっぱなしですよ。So I had never scuba dived or anything, but they gave me a scuba diving the tube to manage myself, and they just left me underwater for 2 hours. What? それはやっぱり人柄じゃないですか。It そう really ですかね。 comes down to personality and character, I believe. 自分の時はそんなの一回もなかった。See, I never went through anything like that. いや、それがディレクター川北。And we can pin the blame on the director Kawakita for that as well. チューブをね水中で、水圧がすごいんですよ。でチューブが加えてるだけだからもう離れたらもう。So when you have that tube in your mouth, that's the only thing that's allowing you to breathe. And so if you remove it, you can die. 死んじゃえばよかったのに。Maybe you should have just died on him. いやどっこい生きてますから。But somehow I came out of it alive. しょうがないな。Wow, you're so stubborn. なんだかダイハード。Yeah, I'm a diehard. スーツアクターはダイハードじゃなくちゃ務まりません。Yeah, you can't survive suit acting. いや、僕はスタントマンですけど。Well, but I'm just. スタントマン。Oh, well, see, but I'm a stuntman. That's my skill. でも耐えられなかったですよ。 But you know, I just couldn't withstand it. いや、皆さんもゴジラを一回着てみればわかると思うんですけどね。I think you should all try on a Godzilla suit once just to experience what it's like. ぜひ一度どうぞ。 Please, if you have a chance, definitely go for it. Thank you. Hello. Hi, so similarly, I've read that some of the first suit actors to get in the costumes would watch large animals to learn how to move and would also like watch professional wrestling for the fight scenes and things like that. What did you two do to be able to play the characters and train and be able to do that work? 私、どこかで読んだんですけれども、初めの初期のスーツアクターさんというのは俳優さんというのは、
大きな動物がどういうふうに動くのかとか、レスリングの勝負を見たりして自分の参考になるようにしていらしたというふうに読んでいるんですけれども、お二方はどのようなことをなさって訓練されましたか？いや、私はそういうことは一切してません。I didn't do anything of the kind. だから多分中島さんとかは昔ゴジラとかそういう初めて作るものだから動物からヒントを得てそういう動きを作り出したんですけど、自分はもうゴジラというものがあったからそれを追い抜くにはどうしたらいいかということしか考えていませんでした。And so, for Mr. Nakajima, because he was involved with creating the very first Godzilla, he probably really had to think deeply about how he was going to make this work. And for me, Godzilla already existed. So it was just for me a matter of what can I do to propel this monster. Well said. 僕なんかね、ゴジラ VS メカゴジラの時の、ベビーゴジラ。So when I was involved with Godzilla versus Mechagodzilla, the baby Godzilla. それで、爬虫類リザートで、クロコダイルとかビッグリザードを見たんですけども、あいつらねほとんど動かないんですよ。ほとんど動かない。だから参考にならないんで。So I decided I was going to study reptiles, like crocodiles and lizards and so forth. And so I watched them, but they hardly move. So it was completely useless for me. それで、近所にね、クジャクですか？クジャクなんて言うんだろう？クジャク。鳥、バード、ビッグバード。So then I decided that I was going to go around my neighborhood and check things out, and I found this peacock. それが結構動くんで、それでペタリと地面に足を張り付かせるような歩き方をするんで、参考にしました。And I observed that when it landed with its feet, that there was this sort of rubbery movement, and so I used that as a key for me to get into. 一応、恐竜は鳥は恐竜の子孫だっていう学説があるんで、一応理屈に合ってるかなと自分なりに思って参考にしました。And I convinced myself that that was somehow legitimate because there are some theories that birds are descended from the dinosaurs, right? じゃあやってみてください。So yes, if you could show us. はい、ありがとうございました。So there was a way that they would land and then bring their toes down, or the webs. でもね、ゴジラジュニアの足の中には長靴が入ってるんで、あんまりよくね、こういう動きがね、映ってないんですよ。But you can't really see that movement because in Godzilla you're wearing boots inside, and so it just doesn't show up the way I would want it to. というちゃんちゃんでした。 So sorry for a lame ending there, but. Hello. Hi. So it seems like most Godzilla movies between America and Japan are starting to use CGI. As suit actors, do you have a preference for whether it's going to be a suit in the film or CGI? And I guess would you ever want to see them go back to using suits in the future? 今では米国でも日本でも、CGI を使っている映画が多いと思うんですけど、こちらなんかですと、お二人としては、今まで通り昔のようにまたスーツに戻ってほしいですか？それとも、CGI を見てこっちの方がいいなって思われますか？いや、まあ両方いいんです。I think they're both great. ただスタントマンの自分としては
高いとこから飛び降りて一生懸命やっても見てる人は合成でしょって言うんです。So, as a stuntman, if I jump down from a great height, for the people watching, they're just going to be like, well, that's faked. That's a composite. だからすごく本物と CG を一緒に使うっていうのはいいと思うんですけど、それを見る人たちにやり方を見せちゃいけないと思うんです。So I think it's a great idea to combine the two for maximal effect. But what you don't want happening is for the viewers, the audience, to be able to see where that combination happens. まあとりあえずでもゴジラにしても、今アメリカのゴジラ、日本のゴジラ、もう CG と人間の動きを半分ずつちゃんと合成してやっていけば、もっといいものができると思うんで、アメリカには感謝してます。So I do think, though, that by having works produced both in Japan and the U.S., that there is a certain sense of competition that happens, or a way that each is stimulating the other. And so I think it's fantastic that these joint projects are occurring. 僕なんか、モーションキャプチャーでやるとスーツかぶらなくて済むから、楽でいいです。So I love it when we use motion capture because then we don't have to put the suits on. They just can. で実はモーションキャプチャーで CG の経験もしてますけど、グリーンバックの前で、一人芝居して、街を破壊するシーンなんかも撮ったんですけど、なんかもう演じる方のイマジネーションだけになっちゃうんですよね。So I have had experience working with CGI, and so then you're standing in front of this green screen and enacting the destruction of a town, and it really comes down to your imagination as the actor standing in front of the green screen. まあそれは失敗はね逆にないんですよ。うまくね壊す部分をちょっと間違えてもね後からはめ込み直したりできますから。And on the one hand, you don't have to worry about failure because if you mess up and you don't destroy things the way they're supposed to be, they can redo it. They can just reinsert certain parts. でもそういう時はさっき言った昔の川北監督に怒られながらビルを壊したことを懐かしいと思いますね。But I do reminisce on those occasions about those moments when I would get yelled at by director Kawakita for having failed to destroy something properly. I want to warn the room, we've got about 10 minutes left, so we'll try to get through as many questions as we can. あと10分ほど残しかないので、Oh, sure, sure, あと we can 質問 definitely do 一 that. つのみにして、あとは皆さんグループでステージで。What was your favorite stunt / practical effect you've done within the movies that you've done? 2人が今までの、職歴の中、いろんな映画を作った中で一番、楽しかった、一番、思い出になったスタントなり、技術面での、操作なりについてお話しいただけますか？いや、それはやっぱりそのカットがうまくいって監督が OK、 スタッフの人も OK って言われた時が一番嬉しかったということです。My happiest moments were always when the scene came to an end and the director said, "Yes, we're going with that." The stunt worked out as I wanted it. 僕はゴジラ VS モスラの時ですか。現場はとにかく苦しくて大変でしたし、ピンチヒッターでスーツアクターやってとんでもなく大変でしたけど、でもその後ね、なんか全体的な現場の雰囲気がとても良かったんで、非常に楽しい思い出だと思います。逆にゴジラ対デストロイヤーですか、その時はゴジラが最後だっていう話なんで、なんかとても悲しい思い出ばっかりでしたね。はい。
So Godzilla versus Mothra was my favorite. I went through all kinds of agony and struggle as the last-minute replacement in that suit that didn't fit me. So it was a really, really tough experience. But the overall atmosphere on the set was really wonderful. My least favorite was when I worked on Godzilla versus Destoroyah, when we were told that this would be the last Godzilla film, and so everybody was just filled with sorrow and grief and a sense of loss. I always wondered, is it harder to choreograph battles with other suit actors, or if the monster is like a flying monster on wires like Mothra or Rodan? そのバトルの、内容、取っ組み合いを、作り上げるとき、は、相手がスーツを着ている時の方が大変ですか？それとも、ロダンとか、怪獣の時の方がワイヤーで吊り上げられている時の方が難しいですか？ what am I going to say? Let's see. 楽な撮影はありません。There's no such thing as an easy shot, an easy take. みんな頑張りましょう。Let's all work hard and do our best. 僕は薩摩健八郎の相手をやってまして、薩摩健八郎。役者さんです。ゴジラ役者さんです。あの人はもう本気で、フルパワーで来ますんで、リハーサルから本気で来るんで、もう、スーツが壊れるんじゃないかっていう。いや実際ね何度も壊れたんですよ。So I had to battle against Kenpachiro Satsuma. He was in the Godzilla suit, and even from the rehearsals on, he would come at me with everything he had, and I'd be terrified that the suit was going to fall apart, and in fact it did multiple times. めちゃくちゃ大変でした。So that was really tough on me. They're gonna. So, if possible, can they demonstrate an action scene for us? ある場面を、今皆様にご披露いただけますでしょうか。Let's see now. アクションシーン。いやこの人とはできないです。We've never worked with each other, so we're not used to each other. We don't know what to. Please, please. Gotcha. じゃあ個別に、何か自分の、経験なさった役をなさった、キャラクター人物の特徴を表現するような何か動きを示していただけないでしょうか。何を？薩摩ゴジラ。薩摩ゴジラ？ Yeah, so maybe a demonstration of what Mr. Satsuma's じゃあ Godzilla was like. じゃあ最初ファースト中島ゴジラ。First, we're going to go with Nakajima Godzilla. Mr. Nakajima's Godzilla. Boom, 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 boom. And 薩摩ゴジラ。
Mr. Satsuma's 薩摩ゴジ Godzilla ラ coming up. That's it. And now Kitagawa's Gojira. 北川ゴジラ。北川ゴジラ That was amazing. I love that. I love that. 素晴らしいです。ありがとうございます。 We have a little one. Can we end on the little one's question? じゃあ幼い子の質問で終わらせたい。お子さんの質問で終わらせたいと思います。緊張してますのでお許し He くださ wanted い。 to know what your favorite part about working in the Godzilla franchise was. ゴジラのいろいろな映画に参加されて一番好きな経験っていうのは何だったでしょうか。一番好きな経験ない。 So, I don't have anything in particular. No particular moment just comes to mind as the best or my favorite. いやー、みんないいスタッフでした。 They were all fantastic experiences for me. Absolutely. Absolutely. 北川さんいいですね本当にスタッフにね大事にされてそれ人柄ですよ。僕なんか僕 He was もうな so 僕なんかtreasured. うん Oh, 僕 it comes down to personality and character. It's always the final answer. 僕なんかねもうジャンクですよジャンク Me, I was just treated like junk. I was nothing. エクスペンダブルスもうジャンク使い捨て Disposable junk. Oh. あ、そういう噂はよく聞いてました。 Oh yeah, I heard that on the rumor mill all the time. だから次の作品でも僕が顔出すとなんだお前まだ生きてたのかって言われる So every time I came back for a new film, they'd be like, "Oh, you're still alive?" Oh my goodness. Thank you so very much for joining us today. どうもありがとうございました。光栄です。いらしていただけて。 Everyone that didn't get to ask your question, I'm going to let you guys be first in line here as we do our stage selfie. So you guys that didn't get to ask a question that you're still in line, come up here. You're going to get first in line here to line up for the stage. ご質問ができなかった方たちにはまずセルフィーを一番最初に優先させていただきたいと思います。 There we go. And everyone else, as they've come in, you guys can stand up, join us right here at the stage, and we're going to take a picture with you guys as you face the back of the stage. We've got a photographer 残り here. の皆様